আজকে আমরা আলোচনা করব সিগনিফিকেন্স অফ ওয়েটল্যান্ডস নিয়ে। আমরা গত দু ক্লাসে আলোচনা করেছি যে জলাভূমির ডেফিনিশন নিয়ে এবং তার বিভিন্ন টাইপস নিয়ে। আমরা জেনেছি যে জলাভূমির যে কতগুলো যে মূলত তিনটে অ্যাট্রিবিউটস থাকে বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা গুণ, যার মধ্যে একটা বা একাধিক জলাভূমি হতে গেলে থাকতে হবে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে at least periodically the land supports predominantly hydrophytes, the substrate is predominantly undrained hydric soil, or the substrate is non-soil and is saturated with water or covered by shallow water at some time during the growing season. এছাড়া আমরা জলাভূমির ইম্পর্টেন্স নিয়ে যে সমস্ত জিনিস জেনেছি যে দে আর দ্য ভাইটাল পার্টস অফ হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল, হাইলি প্রোডাক্টিভ ফ্রেজাইল ইকোসিস্টেম, সাপোর্ট রিচ বায়োডাইভার্সিটি। ফ্রেজাইল ইকোসিস্টেম সম্পর্কে আমরা আগে জেনেছি দ্য ফিচার অফ ওয়েটল্যান্ডস আর সাসেপ্টিবল টু rapid degradation and whose restoration is different due to its natural characteristics and geographical location. আমরা জানি যে ওয়েটল্যান্ডস প্রোভাইড এ ওয়াইড রেঞ্জ অফ ইম্পর্টেন্ট রিসোর্সেস অ্যান্ড ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস such as food, water, fiber, groundwater recharge, water purification, flood mitigation, erosion control, and climate regulation. And wetland also enhance aesthetic value of landscapes and support many significant recreational, social, and cultural activities, being part of our cultural heritage and human well-being. তো এই যে ওয়েটল্যান্ডস আমাদের যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট রিসোর্স এবং ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস দেয় সেটাই ওর সিগনিফিকেন্স, এবং আমরা তার একটা একটা করে আলোচনা করব। যে ওয়েটল্যান্ডস অ্যাক্টস এজ এ সোর্স অফ ওয়াটার। The main supply of fresh waters comes from wetland. আমরা জানি যে আমাদের যে ইম্পর্টেন্ট সোর্স, অ্যাভেলেবল সোর্স অফ ফ্রেশ ওয়াটার রয়েছে তার মধ্যে গ্রাউন্ড ওয়াটারই 95% রয়েছে, যে দ্য ক্রিটিক্যাল সোর্স ফর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অ্যান্ড ইরিগেশন। এবং ওয়েটল্যান্ডস হেল্প টু সোক রেইন ওয়াটার অ্যান্ড রিচার্জ গ্রাউন্ড ওয়াটার। তো এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা সিগনিফিকেন্স। এছাড়া ওয়েটল্যান্ডস অ্যাক্টস অ্যাজ ফ্লাড অ্যান্ড স্টর্ম বাফার। In the upper reaches of a basin, they act as sponges, soaking up excess water due to heavy rain and snow melt and allowing water to percolate slowly into the soil. কিন্তু যেখানে ফ্ল্যাট প্লেন, যেখানে কন্ট্যুর ইজ অলমোস্ট সেম ফর এ লার্জ এরিয়া, সেখানে ওয়েটল্যান্ডস অ্যাক্টস অ্যাজ ন্যাচারাল স্টোরেজ রিজার্ভার অ্যান্ড এনেবলিং এক্সেস ওয়াটার টু স্প্রেড আউট ওভার এ ওয়াইড এরিয়া, রিডিউসিং ইজ ডেপথ অ্যান্ড স্পিড। কোস্টাল ওয়েটল্যান্ডস যেগুলো রয়েছে, ম্যানগ্রোভ আছে, মাড ফ্লাডস, এস্চুয়ারি, কোরাল রিফস, they can limit damaging effects of strong surges and tidal waves by acting as physical barrier. Mangrove and coastal marshes can help bind shoreline and reduce erosion. Wetlands product, ওয়েটল্যান্ড থেকে আমরা বিভিন্ন রকমের প্রোডাক্ট পেয়ে থাকি, ইনক্লুডিং প্ল্যান্টস ইজ rice, vegetables, medicinal plants, animals like fishes as a primary source of animal protein, other products like mineral, honey, etc. So this is important because for getting this type of wetlands product you have to sustainably manage the wetlands. Wetlands provide a source of livelihoods to a large population.
If you take the example of East Kolkata wetlands, it can produce 20,000 metric ton fishes per year. Vegetables, it produces 50,000 metric ton vegetation per year, and paddy is 16,000 metric ton year per metric ton per year. So only one wetland can uh, deliver these types of wetland products. Wetlands as water purifiers improve water quality by locking up pollutants in their sediment and vegetation. As water moves into the wetland, the flow rate decreases, allowing particles to settle down. High level of nutrients from agricultural runoff can significantly reduced by wetlands. Many wetlands plants can reduce toxic substances that come from the pesticides, industrial discharge, and mining. Tissues of floating plants such as water hyacinth, duckweed, azolla can store heavy metals from fresh water. The East Kolkata wetlands can take the sewage, municipal sewage, domestic sewage of Kolkata city of nearly 910 MLD, million liter per day. And purifies it. That's why it's called the kidney of the city. So this is a very good significance, importance of wetlands. However, continuous waste discharge beyond carrying capacity of wetlands can lead to environmental disaster. Wetlands for recreation and tourism. The beauty and diversity of plants, animal lives in wetlands makes the tourist an ideal destination for recreation and tourism. So boating, fishing, swimming, bird watching, harping, nature trail, all types of enjoyment you can get from the wetlands. But once again, the irresponsible tourism can create pressure on wetlands. Wetlands and for educational and research. The complexity of ecosystem processes and broad social, cultural, and religious connection with the wetlands make the wetlands suited for multidisciplinary studies on nature society interaction. So this is a very good opportunity that wetlands provide an excellent opportunity for education and research on aquatic ecosystem. One is wants to research or be educated on the aquatic ecosystem or the complexity of aquatic ecosystem that wetlands can provide. Climate change, yes, wetlands are vulnerable to climate change, obviously, and however they can help mitigate and adapt to a changing climate. Wetlands are globally important carbon sink. Mangrove and salt marsh can store vast amount of carbon and thereby prevent release of greenhouse gases. So wetlands stabilize the microclimate of in all season. How? Because wetland has a better stabilizing effect on temperature and precipitation, whereas water bodies has a better stabilizing effect on wind speed and humidity. So vegetation has a better stabilizing agent. Wetlands যে সমস্ত ভেজিটেশন রয়েছে তারা ওখানকার প্রেসিপিটেশন বৃষ্টিপাত এবং টেম্পারেচারটাকে ঠিক রাখার জন্য যতটা কাজ করে, আর ওয়েটল্যান্ডসের যে ওয়াটার বডি ও ওয়াটার পার্ট রয়েছে
সেটা ওই জায়গার উইন্ড স্পিড অ্যান্ড হিউমিডিটি কন্ট্রোল করতে সাহায্য করে। And obviously wetlands as a habitats for migratory birds. Nearly 2,000 bird species make regular seasonal movements, traveling thousands of miles between breeding and non-breeding area, both to escape the to escape the harsh winter of polar and temperate region. Migratory birds use wetlands as stopover sites for feeding, resting, and breeding. And wetlands as the important biodiversity hotspot. Many wetland flora and fauna have specific environmental needs and are extremely vulnerable to change. Several wetlands habitats of a number of endemic and highly threatened to uh, near threatened species. The Cable Lemgeo, a fresh floating national park on the south of Loktak, is the only known natural habitat of globally endangered brow antlered deer. So in the picture you can see this is the brow antlered deer. This is found in the Cable Lemgeo, the national park of south of Loktak, and the largest remaining population of critically endangered gharial, that is Gavialis gangeticus, are found around the river of Son, Girwa, Chambal of central India, and over 70% of global population of vulnerable great Indian Rhinoceros unicornis is largely confined within the grasslands and swamp of Kaziranga National Park in Assam. So these are actually the main significance of wetlands. We hopefully discuss on the threats of wetlands in our next class. Thank you for watching.